Now see the last point, children. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Now what is a selectively permeable? It will allow only entry and exit of certain substances or some substances. It does not allow movement of all the materials. എല്ലാ തോന്നിയ പോലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും സെല്ലിലേക്ക് കടത്തി വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുവോ ഇല്ല. They are selectively. ഓക്കെ, ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണോ ഉള്ളിൽ പോകേണ്ടത് അത് മാത്രമേ അവർ കടത്തി വിടുള്ളൂ. And same way, substances which have to move out from the cell, only those substances can move out through the plasma membrane. So that is why they are selectively permeable. Selectively എന്ന് പറഞ്ഞാൽ selected എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാമാണോ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതും ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ടതും. Those are selective substances. They are selectively permeable means permeable is to allow. Permeable എന്ന് പറയുന്നത് allow ചെയ്യുക. Okay, so cell membrane is therefore called as selectively permeable membrane, or the plasma membrane is also called as selectively permeable membrane. So the other name for plasma membrane is cell membrane, and if they ask the other name for cell membrane, it is plasma membrane. Clear this, children? Now let us see. Okay, we told that there is entry and exit of material happening, and we learned that the plasma membrane is a semi-permeable membrane. It allows only certain substances to move in and out of the cell. Now how does this movement happen? How does the movement happen between that is from the outer environment into the cell? So how does the movement of substance take place into the cell? സെല്ലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതും സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും? Okay, so how do substances move out of the cell? If they get into cell, certain substances have to move out from that, right? So how is this done? So some substances like carbon dioxide or oxygen, they can move across the cell membrane by a process called as diffusion. Diffusion എന്ന് പറയുന്ന simple processലേക്ക് കൂടി substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane. Okay, you can see it here. This is the cell membrane. This is the cell membrane layer, and this cell membrane layer will allow the entry and exit of certain substances. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ്റെ, ബിക്കോസ് എവറി സെൽ റിക്വയർസ് ഓക്സിജൻ. We take lot of oxygen, it reaches the cell, cellular respiration happens, waste substance called as carbon dioxide is produced. Appo such a simple substance like carbon dioxide and oxygen, they can move across the cell membrane by a process called as diffusion. I hope you would have heard this term called as diffusion, right? So diffusion we have seen in amoeba. So in the case of amoeba, I have told you that with simple diffusion process, substances move from inside of their body to the external environment. Okay, so this simple diffusion process will help carbon dioxide or the oxygen to move across the cell membrane. Now, what is this diffusion process? Here you can see in this image, children, you can see the substances which are in higher concentration. It is moving to the lower concentrated area. So this is the cell membrane. ഈ cell membrane ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ violet colored structures ഉണ്ട്. So suppose think that this is oxygen. Okay, so this oxygen is seen in the outer surface in a larger amount. Now the inner surface does not have they do not have the presence of oxygen. So what will happen? The oxygen from the outer surface will enter into the inner surface. അപ്പോൾ diffusion എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ there is a spontaneous movement. Spontaneous movement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they do not require a force to enter into the cell. Okay, spontaneous movement happens. So when there is spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration, you can see higher concentration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന്. Okay, so substances കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് they move to a region where its concentration is low. So this side it has more amount of oxygen molecule, and this side it has only lesser amount of oxygen molecule. So what will happen? From this higher concentration, high concentration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അളവിലാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. So from that higher concentration it will move into the lower concentration. Lower concentration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എവിടെയാണോ ആ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എവിടെയാണോ കുറവായിട്ടുള്ള, ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് ദേ വിൽ move these substances. Okay, so this simple process is called as diffusion. Okay, what is diffusion? It is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. You can see it here. From this higher region of substances, it is moving on to the lower region. ഇവിടെ ഒന്നും available structures ഇല്ല. Okay, so these substances will spontaneously move. They do not require a force to reach the other surface. So they will move spontaneously, right? So the spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where the concentration is low is called as diffusion process. Clear, children? So it is very simple. Diffusion എന്ന് പറയുന്നത് there is movement of substances happening, and എവിടത്തേക്കാണ് ഈ movement നടക്കുക? From higher concentration to lower concentration. അധികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുക. Okay, so this is about diffusion. Now let us move on to the next part. So now let us see how carbon dioxide and oxygen is moving in and out of the cell in the case of living organisms. Let us just see it, right? So the something similar means here diffusion happens in the cells when some substance like carbon dioxide, which is cellular waste. We know that carbon dioxide is not needed by our body. അപ്പോൾ ഈ cellular waste ആയ carbon dioxide produce ആയ സെല്ലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ it will affect the cell. So what should the cell do? The cell should remove this carbon dioxide from it. Okay, so what happens there? Something similar to this happens in the cells. എപ്പോഴാണ്? What happens? What is the something similar? Diffusion. So diffusion happens in the cells when some substance like carbon dioxide, which is a cellular waste and requires to be excreted out of the cell, accumulates in higher concentration inside the cell. Okay, so diffusion will happen when the amount of carbon dioxide inside the cell increases, and this carbon dioxide has to be excreted out from the cell. During that time, diffusion process will happen. Okay, so the amount of carbon dioxide inside the cell will be higher. എവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്? The amount of carbon dioxide is higher in the inside of the cell. സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അളവ് കൂടുതലാണ്. Okay, and in the cell's external environment, that is സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത്, suppose if this is the cell, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ carbon dioxide is very high, right? And in the outer environment, the carbon dioxide is low as compared to that of the inside of cell. ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കാളും പുറത്ത് കുറവായിട്ടാണ് carbon dioxide ഉള്ളത്. So what will happen? As soon as there is difference of concentration of carbon dioxide inside and outside of the cell, carbon dioxide will move out of the cell. എന്തുകൊണ്ടാ? The amount of carbon dioxide inside the cell is now in an increased way. So spontaneously this carbon dioxide will move out from the cell. Okay, so as soon as there is difference of concentration means the amount of materials in both the side, that is in the external side and inside the cell. ആ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഏത് രണ്ട് സ്ഥലമാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, right? So when there is difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell. ഓക്കെ, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഈവൻ ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇൻ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഏതൊരു കേസിലും വെൻ ദ amount of carbon dioxide inside and outside of a cell is showing difference of concentration, that time carbon dioxide will move from higher concentration to lower concentration. ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്? It is inside the cell. So from there it has to move outside. That is, it is a place of lower concentration. അവിടെ carbon dioxide കുറവായിരിക്കും by the process of diffusion. So this is how diffusion happens.
right? So in this diagram you can see it. So this is just a representation of how the substances inside the cells will move. You can see it here. Here the molecules are moving from one place to another. Adani diffusion. The plasma membrane kudi substances will move from one place to another. And in case of the substances which has to be excreted, diffusion process has to occur. There, എവിടെയാണോ കൂടുതലായിട്ട് carbon dioxide ഉള്ളത്, there the molecules will start moving towards the external environment. Okay, and this is done with the help of a process called as diffusion. So same thing happens with oxygen also. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion. എങ്ങനെയാണ് diffusion process വഴി oxygen ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക? When the level or concentration of oxygen inside the cell decreases. So always blood will be carrying oxygen. അപ്പോൾ ഇത് സെൽസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിട്ടുള്ളത്, that time this blood which carries the oxygen will diffuse and enter into the cell. Okay, so oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases. ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സെൽ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്. So this diffusion plays a very important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Okay, സെൽ തമ്മിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലേക്കും exchange of gases happen. Okay, for that diffusion process plays a very major role. Okay, so diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Clear, children? So keep it in your mind. എവിടെയാണോ അളവ് കൂടുതലുള്ള അവിടെ നിന്ന് കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. Right? So that is what happens during diffusion. Keep that in mind properly. Moving of substances from higher concentration to lower concentration. Right? Okay, now let us move on to the next part. So until now we saw what happens in the substances like carbon dioxide and oxygen. Now let us see about the movement of water with the law of diffusion. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് with the help of diffusion process. That is what we are going to learn. So water also obeys the law of diffusion. Waterum diffusion പോലെ തന്നെ these water molecules also move from higher concentration to lower concentration. Okay, so the movement of water molecules through a selective permeable membrane is called osmosis. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, right? But in the case of water, when it comes to water, when diffusion happens in water, we are calling that as osmosis. So the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis process. Osmo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എന്നാണ് അർത്ഥം. Okay, so the movement of water molecules from one place to the another through a selectively permeable membrane is called as osmosis. Okay, and the amount of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. I hope you know what is solution, what is solvent, and what is solute. If I say salt solution, you will say that it has the presence of salt and water. ഇതിൽ salt is the solute and water is the solvent. Okay, solventiൽ അലിയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And together they form the solution. So in case of this osmosis, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. ആ വെള്ളത്തിൽ എത്രത്തോളം സബ്സ്റ്റൻസസ് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ വാട്ടർ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക.
Okay, so it is also affected by the substance which is present in the water or dissolved in the water. Okay.